Hello everyone. In the fertilizer technology subject, we are discussing unit number 3, which is phosphate fertilizer or phosphatic fertilizers. So basically, in which we are recently discussed a flow chart or the manufacturing process of phosphorus material products procedures and flow sheets. So phosphorus fertilizer, in which wet process of strong fertilizer, strong sulfuric acid, we can manufacture using this manufacturing process, which is wet process. Okay, so detailed production or the manufacturing process is given here, and already we discussed it. Now the next one is that a wet process, which is a manufacturing process of hydrochloric acid by leaching process. Okay, so strong sulfuric acid is already over, and then strong hydrochloric acid, which is in a wet process. Okay, so basically the chemical reaction. So we have to refer figure number 3 IIF 11F3. Okay, which is given here. Before that, we will discuss that the chemical reaction. So calcium phosphate is reacted with 6 mol of hydrochloric acid plus 6 mol of H2O, which is give the phosphoric acid and calcium chloride. And another side reaction is achieving during the reaction. So side reaction is calcium phosphate is react with 2 mol of HCl, and it gives uh, HF, okay, hydrogen fluoride, plus calcium chloride. And then 6 moles of hydrogen fluoride is react with silica SiO2, which is gives hydrogen HiSiF4 plus 2 mole of H2O. And what are the raw materials and using of raw materials? So phosphate rock of high P2O5 phosphate oxide content, which is ગ્રેટર દેન 30%. જેમ કે ફોસ્ફેટ જે રોગ છે, એટલે ફોસ્ફેટના જે કણો છે એ મિનિમમ 30% કરતાં વધારે હોવા જોઈએ, એટલીસ્ટ મિનિમમ દેન 30%, which is preferred to avoid excessive acid consumptions. Okay, then hydrogen chloride gas or concentrated aqueous HCl. હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ ગેસ અથવા તો જે એક્વિયસ જે HCl છે એ શું છે 30% મોર એટ વેસ્ટ બાય પ્રોડક્શન વેસ્ટ પ્રોડક્ટ બાય એસિડ. Then organic carbon, organic C4, okay, and C5, that means butanol or the C5 alcohol solvent are used for the extraction of H3PO4 from CaCl2 solution. એટલે કે જે C4 મતલબ મિથેન ઇથેન પ્રોપેન બ્યુટેન અથવા તો પેન્ટેન, બરાબર, આ જે સોલ્વન્ટ છે એ યુઝ થતા હોય છે એક્સ્ટ્રેક્ટ કરવા માટે, H3PO4 ને એક્સ્ટ્રેક્ટ કરવા માટે. પણ શામાંથી? ઇટ ઇઝ એક્સ્ટ્રેક્ટેડ ફ્રોમ ધ કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ સોલ્યુશન જે છે તેમાંથી, બરાબર. નાવ quantitative requirements are for basically 1 ton of 100% H3PO4 in 98% of yield, and phosphate rock, which is 32% of P2O5. Okay, so basically let's see the chemical process or the chemical flow sheet of production of phosphoric acid by HCl leaching process. Okay, so basically from the top of the order, where a phosphate rock send it to the crusher, where કે જ્યાં બધા જે મટીરિયલ છે ફોસ્ફેટ રોક એટલે કે ફોસ્ફેટ મટીરિયલ that are converted into the uniform material. Okay, then it is send it to the stirrer, and stirrer was again further stirring out, and it is gives the one another for the stirring process, and it gives that means जो भी HCl gases है वो that can be out from the stirrer. Okay, જેમ કે CO2 છે, HF છે અને HCl છે, that can be make our
take it from the sterilization. Then furthering जो भी रेसिड्यू है that can be for further send it to the washing treatments, washing thickness. Okay, so which gives a solid residue, and then furthering, this gives a solid residue. And in the top of the order, the first stirrer, which gives maximum sterilizations and send it to the first stirrer A. Then again further it is sent it to the, that means residue will be sent it to the directly in the dth જે રેસિડ્યુ હોય છે એને ડી જે સ્ટરર છે ત્યાં મોકલવામાં આવે છે, અને એમાંથી જે અનરિએક્ટેડ છે તેને બીમાં મોકલવામાં આવે છે, અને બીનું જે રેસિડ્યુ છે ફરીથી તેમને ક્યાં મોકલવામાં આવે છે, રિસાયકલ માટે. દેન ફર્ધર પ્રોસેસ માટે બીમાંથી જે રેસિડ્યુ મળે છે દેટ વિલ બી સેન્ડ ઇટ ટુ ધ પ્રોસેસ એટ continuous using the additionally water is added to the process, and then it is send it to the ડીમાં મોકલવામાં આવે છે, અને ત્યારબાદ તેમાંથી શું કરવામાં આવે છે, સેપરેશન કરવામાં આવે છે, સેન્ડ ઇટ ટુ ધ સેપરેશન ટાવર. ઓકે, જ્યાં શું કરવામાં આવે છે, એડિશનલી એક્સ્ટ્રા સ્ટીમ ઇઝ યુટિલાઇઝ વેર ટુ રિમૂવ ધ કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ. Okay, so at the end of the process we got the calcium chloride as a waste. Okay, calcium chloride જે છે એ શું મળે છે, વેસ્ટ મળે છે. નાવ જે સી ટર્મિનોલોજી છે, બરાબર, સી સ્ટરર છે, તેમાંથી જે પણ રેસિડ્યુ મળે છે તેને ક્યાં લઈ જવામાં આવે છે, ફર્ધર પ્યુરિફિકેશન માટે, કે જેની અંદર શું હોય છે કે ટેન્ક 1 કે જ્યાં વીક HCl જે છે એને મેકઓવર કરવામાં આવે છે, મેકઅપ કરવામાં આવે છે, કોન્સન્ટ્રેશન વધારવામાં આવે છે. સો વીક એસિડ છે, બરાબર, સો દેટ મીન્સ ફોસ્ફોરિક એસિડ એન્ડ બેરોમેટ્રિક કન્ડેન્સર યુઝિંગ થ્રુ. સો વીક HCl is to make up. Then further it is send it to the number of 2, બરાબર, 2માંથી 3માં મોકલો, 1માંથી 2 માટે મોકલવામાં આવે છે. એન્ડ સિમિલર પ્રોસેસ ફોર the number of tank is used for 3. And at the end of the process of second process, that it will be give the concentrated HCl, okay, which is to make up the low or weak acid into concentrated acid. And the residue of the third, it gives the phosphoric acid, which is minimum the concentration is 80%, more than 80%, where the impurities of iron is less than 100 ppm and IS is also also less than 10 ppm. Okay, so which are the so these are the process of leaching process, okay, to getting as phosphoric acid by HCl leaching. तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि 2 चीज़ें मिलती है. पहला तो एक तो કોન્સન્ટ્રેટેડ ફોસ્ફોરિક એસિડ પણ મળે છે, અને બીજું કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ વેસ્ટ, બરાબર, કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ જે છે એઝ અ વેસ્ટ તરીકે મળે છે, અને બીજું કે જે HCl છે, બરાબર, વીક HCl, તો એ વીક HCl છે તેને શું કરવામાં આવે છે, કન્વર્ટ કરવામાં આવે છે એઝ અ સ્ટ્રોંગ એસિડની અંદર, બરાબર. સો ધીસ આર ધ મેન્યુફેક્ચરિંગ ચાર્ટ ઓર ધ પ્રોસેસિંગ ચાર્ટ કેન બી યુઝ ફોર ધી leaching process of HCl and manufacturing process of the concentrated the phosphoric acid. Okay, let's see a phosphoric process description. તો જે પ્રોસેસ ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર ફોસ્ફેટ રોક છે, બરાબર, it is ground to pass a 20 mesh screen and fed into dissolver where an acid stream of concentrated HCl plus makeup wash water from the counter current decantation system is added. એટલે કે શું કરવામાં આવે છે, સૌથી પહેલાં
કે ફોસ્ફેટ રોક છે તેને ક્યાં મૂકવામાં આવે છે, જે રીતે આપણે જોયું કે ઇટ ઇઝ પાસિંગ થ્રુ ધ ક્રશર, સો the uniform size is achieving 20 mesh size from the screen. And the HCl plus make of એટલે કે જે લો concentrated HCl છે, it is converted into higher concentrated HCl, so it is required that the makeup of the HCl. Now so the here also make up the process of uh, make up wash water procedures, so which is in counter current decantation process, and this system is added. मतलब HCl માટે HCl મેકઅપ માટે શું કરવામાં આવે છે, પાણી જે છે બરાબર, વોટર મોલિક્યુલ્સ ઓલ્સો એડેડ ટુ ધ સિસ્ટમ. Okay, so the next thing is that fumes of carbon dioxide and as well as the hydrogen fluoride, HF and HCl, which are scrubbed for the acid recovery, which is used for the acid recoveries. Okay, કે મતલબમાં જે પ્રોસેસ દરમિયાન જે પણ gases છે બરાબર, so that gases can be separating out by using the this fumes, separating out by the scrubber. And the mixture is fed to a series of decantation unit of overflow from the first settler, moving to the counter current solvent extraction operation. The solids undergoes two like 3 times of washing periods to the thickness. मतलब थिकनेसની અંદર જે ફોસ્ફરિક એસિડ છે બરાબર, એને ક્યાં સુધી લઈ જવામાં આવે છે, કરવામાં આવે છે, એક્સ્ટ્રેક્શન ઓપરેશન માટે 2 થી 3 વખત સોલ્વન્ટને કાઉન્ટર કરંટ ડાયરેક્શનની અંદર શું કરવામાં આવે છે, ઇટ વિલ બી યુઝડ. સો ધ સોલિડ undergoes for the two say like 3 times of washing periods. Now another extraction of phosphoric acid plus from where the HCl is done by the battery or mixer settler, which indicating A is calcium chloride and then calcium fluoride, which is retained in the aqueous form. Okay, so after 2 થી 3 વખત washing થયા બાદ, that means the retained aqueous solution is sent to the again extraction phase and pass out from the mixer and settler, so that can so from that we can remove the impurities of calcium and magnesium which are extracted. Okay, and the last extraction process is using a reflux from heat transfer extractors, so where water extract H3PO4 and HCl from solvent phase. Okay, then the wash solvent is recycled to final series of mixer settler, and D will be the balance of HCl extracted from the raffinate phase of extractor. मतलब वहाँ जे फाइनल जे एक्सट्रेक्शन फेज છે ત્યાં શું થતું હોય છે, HCl છે એ રિમૂવ થઈ જાય છે બરાબર, અને જે બાકીનું જે રેફિનેટ ફેઝ છે એ ક્યાં જતું હોય છે, ઇટ વિલ બી સેન્ડ ટુ ધ ફર્ધર એક્સટ્રેક્શન પ્રોસેસ જે એની અંદર એન્ટર કરવામાં આવે છે બરાબર, અને જે એસિડ ફ્રી જે સોલ્યુશન છે એને ક્યાં મોકલવામાં આવે છે, ફરીથી સોલ્વન્ટની રિકવરી માટે. Then aqueous acid raffinate from carbon is separated and concentrated with using a triple effect evaporator, and this triple effect evaporator which using a streams like first alcohol and water overhead flash from the first effect which is condensed and return to extractor A. પહેલાંની અંદર જે આલ્કોહોલ અને વોટર છે બરાબર, તેને શું કરવામાં આવે છે, ફર્સ્ટ જે મલ્ટિપલ ઇફેક્ટ છે, જેમ કે આ જે છે એ શું કરવાનું છે, ટ્રિપલ ઇફેક્ટ ઇવાપોરેટર, ફર્સ્ટ સેકન્ડ અને થર્ડ. તો ફર્સ્ટમાંથી શું કરવામાં આવે છે, ફર્સ્ટ ઇફેક્ટમાંથી
કન્ડેન્સ કરીને એક્સ્ટ્રેક્ટર એમાં મોકલવામાં આવે છે. સેકન્ડમાં શું થાય છે, ડાયલ્યુટ HCl છે એને ક્યાં મોકલવામાં આવે છે, it is out from the second effect mathi, and third effect is concentrated HCl from third effect. Okay, and then the HCl is returned to acid makeup, and the bottom from the third effect is produced phosphoric acid, 80% of the phosphoric acid. Okay,